Investment a cikin platform na Ponzi scheme hanya ce da za ka samu kuɗi da ita sosai da sosai idan ka bi step by step strategy da zan nuna maka a cikin wannan bidiyo. Take a look. Idan ka duba a nan za ka ga cewa na yi making na 100,000 naira a cikin wannan platform ɗin, kuma duk abin da na yi investing a ciki duka shi ne 15,000. Domin ganin hanyar da za ka bi strategy wanda za ka rage hasarar da kake yi a cikin investment a cikin platforms, ka biyo ni step by step a cikin wannan bidiyon domin nuna maka exactly yanda nake investment a cikin platforms kuma nake samun kuɗaɗen shan shayi a ciki. Na san kuɗaɗe 100,000 a cikin platform samun su ba wani abu ba ne, amma wani abu ne ga wanda zai ɗan ƙaramin investment kamar yadda na yi a cikin wannan platform ɗin. Sabida haka ku biyo ni step by step. Kamar haka idan wannan shine farkon zuwanka a wannan channel, kada ka manta da mana subscribing, liking, sharing na wannan bidiyon zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. HIKIMA FASAHA TV. Abu na farko da ya kamata ka sani shine platforms sun kasu kashi biyu. Akwai long term project, akwai kuma short term project. Platform long term project shine platform wanda yake ɗaukar irin 5 to 6 months ana cash out a cikin shi ba tare da ya crashing ba. Short term project kuma shine platform wanda aƙalla mafi yawansu su ne sati 2-3 daga nan ba sa wucewa suke yin crash. Kafin na nuna maka yadda za ka gano platform long term project ne ko ba long term project ba, ya kamata ka sani cewa duka strategy da za mu nuna a cikin wannan bidiyon yana amfani kaɗai ne idan ka yi amfani da long term project. Akwai hanyoyi da dama da ake gano cewa wannan platform long term project ne ko ba long term project ba. Daga cikinsu akwai su wane ne suka saki platform ɗin, ma'ana team ne wanda dama sun saba yin platform yana daɗewa ko kuma ba su ba ne. Sa'annan yaya tsarin daily income na wannan platform ɗin yake, shi ma abin duba ne. So mafi yawan long term project suna ba da 2 to 4% na abin da kai investment ne a matsayin daily income. Duka platform ɗin da yake ba da irin 20%, 30%, so dukkaninsu mafi yawansu idan ka duba su za ka ga cewa ba ainihin long term project ba ne. Daga cikin hanyoyi na biyu shine yaya tsarin su yake, misali kamar monthly salary ko weekly salary, dukkaninsu za ka ga irin long term project su suke zuwa da wannan tsarin. Sabida wanda ba long term project ba zai tsaya ɓata lokaci irin waɗannan tsarukan ba, tunda shi ba dogon daɗewa zai yi ba. Amma long term project su kake gani za su tsara a yi offline meeting, a yi online meeting, duka wannan tsari ne na long term project wanda mutum zai iya gano shi a lokacin da ya kalli tsarin platform daga farko, sa'annan ya fara fuskantar ainihin customer service ɗin da suka yi providing, yaya lamarin su yake tafiya. So ta nan za ka gano cewa wannan long term project ne ko ba long term project ba. Daga ciki akwai hanyar invitation. Mafi yawa duka platform ɗin da yake baka 30% na wanda kai inviting level 1 za su baka 30% na abin da investment, so duka mafi yawansu ba long term project ba ne, waɗanda suke yin sati 3, sati 2, sati 1 ne su tashi daga aiki. Sa'annan irin su short term project su ne waɗanda za ka ga idan ka register ana iya baka ƙila ainihin registration bonus na 1,000, kuma daily check in a baka ainihin ƙila 100 naira everyday. Sa'annan za ka ga cewa idan ka yi investment mafi yawa na 3,000 za ka ga a kullum za ka iya samun irin 450 ko 500. So duka irin waɗannan it is not long term project. Duk project ɗin da za ka ga cewa cikin kwana 4 za ka mai da profit ɗin da ka saka, so za ka mai da capital ɗin da ka saka a cikin shi, to wannan it is not long term project. Wannan bayanan ne cewa kuma a cikin short term project ba a samun kuɗi ba, shi ma ana samun kuɗi sosai a cikin shi, wani lokacin ma fiye da long term project, amma shi kuma riskin shi ya fi yawa sosai sama da long term project. Amma a cikin wani bidiyo insha Allah zan muku bayani shi ma yaya ake investment a cikin shi ba tare da an yi asara ba. To a yanzu ka riga ka san wani platform ne long term project. So a yanzu kai tsaye za mu je zuwa ga strategy da za ka yi amfani da shi a wajen investment, wanda zai taƙaita ainihin asarar da ake yi a cikin platform, sannan ya baka damar samun kuɗi a cikin platform ko da baka da referral a ƙarƙashin ka.
Mataki na farko shine bayan ka tantance platform da za ka yi investment a cikin shi, abu na farko shine risk management, wato abin da muke kira invest what you can afford to lose. So sabida haka a cikin kowane investment ko da ba na Ponzi scheme ba, akwai buƙatar kai risk management. A cikin trading ma na forex trading akwai buƙatar haka. To risk management a cikin kowane irin kasuwanci ma har wanda ake yi a fili ana buƙatar wannan. Misali, a yanzu kana da 20,000. Risk management shine ka duba ka ga nawa za ka iya risking a cikin wannan platform ɗin, wanda ko da ka rasa su ba za su dakusar da kai ba, sa'annan ba za su sa ka shiga cikin wani yanayi ba. Muƙaddara kana da 20,000. So a yanzu kana da 20,000 a cikin account. Wannan platforms kuma akwai packages da dama. A cikinsu sai ka yi lissafin cewa to za ka iya yin risk na 4,000, wanda wannan 4,000 ɗin ko da ka yi asaran su ba za su sa ka ji wani abu ba, sannan ba za su dakusar da kai ba. So abin da za ka yi shine sai ka fara duba package na 4,000 ka yi investment a cikin shi. Misali a cikin wannan platform ɗin ka duba za ka ga akwai package na irin 4,000 haka. So sai ka zo ka yi investment a cikin wannan package ɗin. Ko kuma a'a za ka iya risking na 9,000 ba ka jin komai a cikin ranka. So abin da za ka yi, za ka iya investing na 9,000 ɗin kai tsaye, kuma 9,000 ɗin ma za ka iya kasa su biyu. Sai ka fara investing a cikin na 4,000. Target ɗinmu shine duka kuɗin da muka ware za mu iya risking a cikinsu, to su kaɗai muke so mu yi risking a cikin wannan platform ɗin har ya daina aiki, amma kuma kuɗinmu koyaushe wato daily income namu suna ƙara girmama, suna ƙara yawa. Misali, idan na yi risking na 4,000 a cikin wannan platform ɗin, aƙalla mafi yawan long term project za ka yi kwana kusan 21, 22 kamin ka mai da capital ɗin da ka saka. Saboda haka akwai buƙatar ka yi haƙuri. Da haka akwai buƙatar haƙuri a ciki. So idan ka yi haƙuri ya kai wannan lokacin, muƙaddara yanzu mun yi cire gaba ɗaya capital ɗinmu na 4,000, amma ba mu fara cin riba ba. Kun ga yanzu mun cire 4,000 ɗinmu kwata-kwata a ciki ko? So yanzu mun cire 4,000 ɗinmu, da haka ba mu da kuɗi namu a cikin platform ɗin. Kawai abin da muka samu yanzu daga cikin shi riba ne. So abin da zai faru shine yanzu muna iya ƙara risking na wannan 4,000 ɗin again a cikin platform ɗin. Abin da yake faruwa a can baya ya ɗauki kwanaki 20 kamin mu mai da capital. To a yanzu idan muka sake risking ɗin shi, kwanaki 10 kacal zai ɗauka mu mai da capital ɗinmu. Kasancewar akwai wancan income ɗin da muke samu na wancan package da muka saya bai ƙara aiki ba, sannan ga wani package mun sake saya. So yanzu kuɗinmu za su yi doubling kenan. Da haka a cikin kwanaki 10 za mu sake cire kuɗinmu 4,000. Kun ga a yanzu cikin kwana 10 mun sake mayar da kuɗinmu, kuma kuɗinmu yanzu sun yi doubling, muna samun double income a kowace rana. To a yanzu ba sake mayar da 4,000 ɗinmu za mu yi a ciki ba. A wannan strategy ɗin za mu ƙyale wannan kuɗin da muke samu doubling har mu ƙara samun wasu kuɗaɗe again waɗanda suka sake kai 4,000. To idan suka sake kai 4,000, za mu iya haɗawa da wancan 4,000 ɗin. Kun ga za su kai 8,000. So mu ƙyale su kai 5,000 ta yanda za mu sayi package na 9,000. Idan muka sayi package na 9,000, kun ga a yanzu mun ƙara risking na 4,000 ɗinmu again a ciki. Kada ku manta har yanzu 4,000 ɗinmu su kaɗai muke risking a cikin wannan platform. Har yanzu ba mu ci 4,000 ba da muka saka a farko. So a yanzu kuɗinmu kun ga muna da package guda 3 dukkaninsu suna amfani, kuma kowanne yana ba da daily income. Idan a cikin wancan lokacin karo na biyu mun mai da capital ɗinmu a cikin kwana 10, so a yanzu a cikin kwanaki 6 zuwa 7 ko 5 za mu iya mayar da capital ɗinmu gaba ɗaya wadda muka saka. Za mu sake cire 9,000. To idan mun cire 9,000 na package ɗin da muka saya na 3,000, kun san yanzu muna da riba, saboda tun farko har yanzu 4,000 kawai muke risking a cikin wannan platform ɗin. So a yanzu haka muna da ribar 5,000 a sama, kuma ga kuɗinmu yanzu sun kai ninki 3 muke samu. Package guda 2 na 4,000, package guda 1 na 9,000. So a yanzu ta nan kawai mun ƙara risking na kuɗaɗenmu a ciki. Kawai za mu ci gaba da cin ribarmu. A lokacin da package na farko da muka saya ya ƙara aiki, cikin profit ɗin da muka samu sai mu sake sayen wani package again. Sai mu ci gaba da samun kuɗi akan package guda 3, kuma alhali ba ko kwabonmu a ciki. To wannan strategy na bi a cikin wannan platform, kuma shi nake bi a cikin dukkanin platform ɗin da nake amfani da su.
ina samun kuɗaɗe a cikinsu ba tare da na yi asara ba. Amma ku gane wannan strategy yana aiki kaɗai ne idan ka zaɓi long term project kamin ka fara. A cikin short term project irin wannan strategy ɗin baya amfani, shi kuma zan gaya muku yaya ake yin shi a cikin wannan bidiyo. Da yake na san mutane da yawa da suke biya ta a wannan channel ba mutane da suke platform ba, saboda haka na buɗe group specially wanda yake masu sha'awar yin platform kaɗai za su iya joining a cikin wannan platform ɗin, a cikin wannan group ɗin, ta inda zan rika kawo ainihin platform wanda na san long term project ne. Idan kuma short term project ne zan nuna muku yanda za ku yi investment a cikin shi, ko kuma zan muku bayanin ya kamata ku tafi a cikin shi, saboda yanda za mu yi management akan risks ɗin da ake samu a cikin platform da ake yin investment. Saboda haka idan kana sha'awar yin investment a cikin platforms, ko da kowa ɗan ƙaramin jarin da zaka fara shi kake da shi, zaka iya joining na wannan groups ɗin. Insha Allah akwai full guides da zan yi mutane a cikin wannan group ɗin masu buƙatar investment a cikin platform. Kada ku manta ko yaushe ina maraba da ra'ayoyinku da abin da kuke so a muku bidiyo akan shi. Za ku iya sending ta comment. Insha Allahu zan yi ƙoƙarin yi muku bidiyoyi akan wannan.